දවස් 30ක්ම unlimited Netflix බලන්න. unlimited data pack එකක් මුළු පවුලටම unlimited fun එකක් අරගන්න. අදම active කරගන්න. ලෙන්ගතුකම වැඩි කරගන්න ලව්ජු රුපියල් 50ට අඩු කළා. මාමේ එන්න අපිට එකක් බොමු. Tonight, somber day. Sri Lanka records its 14th COVID-19 fatality, 42 days after the last. A step closer. The 20th Amendment draft bill passed with a 2/3 majority during second reading. High-level delegation. Foreign Secretary gives a glimpse into what to expect during US Secretary of State's visit next week. Our main focus will be how we can benefit economically, but not at the sacrifice of our sovereignty or our integrity. All that and much more coming up on First at 9. This Thursday, the 22nd of October, 2020. Nava sunlight sakura. Then dikukal pavathina sakura mal suwandin. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to First at 9. I'm Dhammika Kanaka. Let's start with your local stories. Now then, the draft bill of the 20th Amendment to the Constitution was passed with a 2/3 majority during its second reading vote this evening. It passed with 156 votes in favour and 65 against. Samagi Janabalawege parliamentarian Derana Gamage and several MPs affiliated to the parties of parliamentarians Rishad Badidin and Rauf Hakim voted in favour of the 20th Amendment draft bill. Now let's take a look at how things unfolded within the Parliament chamber before the vote took place. At the request of the Speaker, Samagi Janabalawege parliamentarian Rishad Badidin, who is currently in remand custody, was brought to the Parliament today ahead of the vote on the 20th Amendment to the Constitution. He arrived clad in a personal protective suit and a special back row seat was reserved for him in the House. මේ 20 වෙනි සංශෝධනයේ දිහා බැලුවහම කිසිසේත්ම ජනාධිපතිවරයා පඹය කරන්නටත් අගමැතිවරයා පියන් කෙනෙක් කරන්නටත් ව්‍යවස්ථා සංශෝධන ගෙනීම සුදුසු නැහැ. ඇයි පවර් ෂෙයාරින් වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි අධිකරණ ඇපතිතුමා? ඒක තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතුමත් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අද යුගයේ අවශ්‍යතාවය මොකද්ද? රට ගැන හිතනවා නම් මොකද්ද ගේන්න ඕන? නව සෞඛ්‍ය පනතක් ගේන්න. නව නිරෝධායන පනතක් ගේන්නට ඕන. ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවන් වල යෙදෙන ඒ ඔප්පුණු කණ්ඩායම් වලට මරණීය දඬනය ගේන්නට ඕන. කුඩු ව්‍යාපාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන ඒ කුඩු කණ්ඩායම් වලට මරණීය දඬනය ගේන්නට ඕන. මෙන්න ජාතික න්‍යාය පත්‍රයේ ඉහළින්ම තියෙන්නට ඕන දේවල්. මේ අවුරුද්දකින් පස්සේ හරියට කරනවයි කියලා ඒට ඉස්සෙල්ලා වැරදි 20ක් ගේන එක සාධාරණද? ඔබතුමා කිව්වා මරණීය දඬනය ගේන්න කියලා. ඒ ඔබතුමාගේ පෞද්ගලික අදහසද ඔබතුමාගේ පක්ෂයේ අදහසද? පෞද්ගලික අදහස් නෑනේ අපේ. ඔබතුමාලගේ පාර්ශ්වය තමයි පෞද්ගලික අදහස් දෙන්නේ. මරණීය දඬනය ගේන්න කමන්නේ. පක්ෂ අදහස්. ඔබතුමාලගේ පක්ෂයේ සියලුම දෙනා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා තියෙනවා මරණීය දඬනය ගේන්න එපා කියලා. මේක අපි සඳහන් කරලා තියාගන්න. හොඳයි පක්ෂය හරි. මම දන්නේ ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා විරුද්ධද කියලා. ත්‍රස්තවාදයට විරුද්ධව මරණීය දඬනය ක්‍රියාත්මක කරනකොට මේ රටේ අධිකරණ ඇමතිතුමා විරුද්ධද? ද්විත්ව පුරවැසියෙක් කියන්නේ ලංකාවේ පුරවැසියෙක්. ලංකාවේ පුරවැසියෙක්. ඉතින් එහෙමනම් ඒ පුරවැසියාට අන් සියලු පුරවැසියන්ට තිබෙන අයිතිවාසිකම් වරප්‍රසාද නොමසුරුව ලැබිය යුතුයි කියලා ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ පැහැදිලිව සඳහන් වෙනවා. ද්විත්ව පුරවැසිභාවය පිළිබඳව මේකේ විශාල සාකච්ඡාවට බඳු වී තිබෙනවා. මා කියන එක අයින් කරන්න කියලා. ඒක අයින් කරන්න බැරි නම් අඩුම තරමේ මේක සංශෝධනය කරන්න ද්විත්ව පුරවැසියන්ට අපේ රටේ පාර්ලිමේන්තුවට පළාත් සභාවට නැත්නම් ජනාධිපතිවරයා බවට පත් වෙන්න බෑ. එහෙත් එම වගන්තිය බැසිල් රාජපක්ෂට අදාළ නොවේ කියලා. කමක් නැහැ. ඒතකොට කරු කතානායකතුමනි මේක එක තැනකින් මේක බේරෙනවනේ. මෛත්‍රී රනිල් ආණ්ඩුව කියනකට තව කෑල්ලක් එකතු වෙන්න ඕන. ඒක මෛත්‍රී රනිල් අනුර කුමාර දිසානායක එකතු වෙලා හදපු ආණ්ඩුව. යහපාලන ආණ්ඩුවේ උප්පත්තියේ සදාදරණීය පියවරු තිදෙනා. තව පියවරු දෙන්නෙක්ව පාවදීලා ඉතුරු පියා
අතහොද ගන්න හදනවා. 19ට සහයෝගය දීපු ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට මොකද වුනේ? ජනතා විමුක්ති පෙරමුණටත් මිනිස්සු දෙනවා පණිවිඩයක්. සමස්ත ඡන්දය පාවිච්චි කරන මිනිස්සුන්ගෙන් 3%කට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පල්ලෙහාට ගේනවා. නොගැලපෙන දීගයක ලැබිච්ච විකෘති දරුවෙක් තමයි මේ යහපාලන ආණ්ඩුව ගෙනාපු 19 වෙනි සංශෝධනය. මුරුත්තේට්ටුවේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ, ඒ වගේම ඇල්ලේ ගුණවංශ හාමුදුරුවෝ, බෙන්ගමුවේ නාලක හාමුදුරුවෝ ඇතුළු මහා සංඝරත්නය කිව්වා මේක අයින් කරගන්න. ඒ වගේම ක්‍රිස්තියානි කතෝලික සභා ටික මේකට විරුද්ධ වුණා. මහා තමුන්නාසලා අයිතියක් තියෙනවද එහෙනම් 20 ගැන උඩ පැන පැන කතා කරන්න. දැන් ද්විත්ව රටවැසියන් ගැන විශාල සාකච්ඡාවක් තියෙනවා. ඒ ද්විත්ව රටවැසි කතාවත් එකට ඇතුළත් උනේ පෞද්ගලික කෝන්තර පිරිමහා ගැනීමේ පරමාර්ථයෙන් මිසක් ඒකෙන් ඇත්තටම සිද්ධ වෙන අගතියක් දැකලා ඒ අගතියට වැටබැදීමේ කියන අර්ථයෙන් නෙවෙයි. එතකොට අපි ඉදිරිපත් කරපු කාරණා තුනෙන් ඉතුරු උනේ ද්විත්ව රටවැසි භාවය පිළිබඳ ප්‍රශ්නය පමණයි. මේ කොඩියට යටත් වෙද්දී මේ කඩුව වෙනෙන් දිවුරපු අය පැහැදිලිවම මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළට ඒම වෙනුවෙන් මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළට වෙනුවෙන් තමයි අද ව්‍යවස්ථාවක් හදන්නේ. Safeguard hand sanitizer නවතම නිෂ්පාදන පෙළ නිරෝගිමත් දිවියකට. Meanwhile, the dual citizenship clause in the 20th Amendment to the Constitution passed moments ago with 156 voting for and 64 members of Parliament voting against it. Now, in the meantime, earlier in the day, Minister of Energy Uday Gammanpila said that President Gotabaya Rajapaksa made an emotional plea for the removal of the barrier put in place by the 19th Amendment to the Constitution, preventing dual citizens from entering the Parliament. දිවිත්ව පුරවැසියන්ට මන්ත්‍රී ධූර දැරීමට තියෙන අවස්ථාව පමණයි අපිට අපේ ඉල්ලීම් අතුරෙන් ඉටු නොවුණු ඉල්ලීමක් බවට පත් උනේ. ඒ සඳහා අපි සමාජ සංවාදයක් ගොඩනගමින් ඉන්න අතර ඊයේ ජනාධිපතිතුමා පක්ෂ නායකයන්ට ඒ සංවාදයේ සිටින පක්ෂ නායකයන්ට එතුමා ආරාධනා කරා සාකච්ඡාවකට මල් වීරවංශ මැතිතුමන්, වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමන්, මම ටිරාන් අලස් මැතිතුමන්, ඒ වගේම ජනාධිපති නීතිඥ විජේදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමන් යන අය මෙම සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වුණා. එතෙන්දී ජනාධිපතිතුමා තමන්ගේ හැඟීම්බර ප්‍රකාශයක් අපිට ඉදිරිපත් කරමින් කිව්වා මේ දිවිත්ව පුරවැසි වගන්තිය පිළිබඳ රටේ සංවාදයක් තිබුණේ නැහැ. මේ වගන්තිය ගෙනාවේ මම ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙන එක වළක්වා ගන්න. මේ වගන්තිය පිළිබඳ මට තියෙන්නේ හැඟීම්බර ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා මට මේ වගන්තිය ඉවත් කරගන්න ඉඩ දෙන්න. ඔබේ තාර්කික කාරණාවලට මම එකඟයි. ඒ නිසා නව ව්‍යවස්ථාවට අනිවාර්යයෙන් මේ වගන්තිය අපි යලි එකතු කරමු කියලා. ඒ අනුව ජනාධිපතිතුමා පොරොන්දු වුණ අද දින පාර්ලිමේන්තුවේ අධිකරණ ඇමතුමා හරහා ප්‍රකාශයක් කරන්න මේ දිනවල කඩිනමින් සකස් කරමින් යන ජනාධිපතිතුමාගේ දෙවෙනි පදවි ප්‍රාප්තියට පෙර අනිවාර්යයෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන නව ව්‍යවස්ථාවට මේ වගන්තිය සුදුසු ආකාරයෙන් සකස් කර ඇතුළත් කිරීමට ජනාධිපතිතුමා පොරොන්දු දුන්නා. ඒ එකක් කර අන් සියලුම ඉල්ලීම් මේ වෙන විට ලබා දී තිබෙන නිසා එතුමාගේ ඉල්ලීමට එකඟ වෙන්න අපි ඊයේ තීරණය කරා. යන 20 වන සංශෝධනයට සහයෝගය දෙන්න තීරණය කරා. එකඟ වූ සංශෝධන වලට යටත්ව අනාගතයේ වැඩපිළිවෙල ගැන සහතික පිළිබඳ බලාපොරොත්තුවට යටත්ව අපි ඔක්කොම 20 වෙනි සංශෝධනයට ඡන්දය දෙන්න එකඟ වෙලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩු පක්ෂය තුල බෙදීමක් ඇති නොවන ආකාරයට කටයුතු කළ යුතුයි කියන නිගමනයට අපි සාමූහිකව ආවා. අද හවස මේ ඡන්ද විමසීමේදී ඔබතුමාලා ප්‍රකාශ කළා මුස්ලිම් മന്ത്രിවරුන්ගේ ඡන්දය ලබා ගන්න නැහැ කියලා. මුස්ලිම් മന്ത്രിවරු ඡන්දය ලබා දුන්නොත් මොකද ඔබතුමාලා ගන්නේ? කවුරු හරි ඉතින් බලෙන් ඡන්ද දෙන්නේ නැවනේ. ඉතින් අපි මොන කරන්නේ? හැබැයි ඉතින් කවුරු ඒ ඡන්ද දුන්නයි කියලා ඒ කට්ටිය මේ ආණ්ඩුව ඇතුළට වද්ද ගන්න නෝ නම් රිචාඩ්ගේ ගෝලියෝ ටික ඒකට නම් අපි එකග වෙන්නේ නැහැ. United States Secretary of State Michael Pompeo has confirmed his planned visit to Sri Lanka in the final week of this month before the US presidential election scheduled for the 3rd of November. Pompeo also plans to visit India, the Maldives and Indonesia. During his visit, Pompeo intends to discuss a broad range of bilateral topics and to find out the best ways to ensure a free and open Indo-Pacific. US Secretary of State Mike Pompeo will hold talks in Colombo and is set to focus on the travel bubble arrangement in view of the COVID-19 pandemic. Pompeo's visit comes 2 weeks after a high-powered Chinese delegation led by ruling Communist Party Politburo member Yang Jiechi visited Colombo. I want to talk about a number of multilateral initiatives that we're advancing here at the State Department. We're cooperating with our partners and allies and friends across the world in unprecedented ways. It's been a hallmark of the administration that frankly deserves more attention. It starts with working to go out and meet with these people. This Sunday I'll depart for India, for Sri Lanka, for the Maldives, and then on to Indonesia. On every stop I will discuss a broad range of bilateral topics, but also work to find out with each of those countries the best ways that we can make sure that we cooperate to preserve a free and open Indo-Pacific.
Meanwhile, Foreign Secretary Admiral Professor Jayanath Columbage touched on the expected high-level visit of the US Secretary of State to Sri Lanka during a discussion at Hyde Park on AdaDerana 24. US Secretary of State Mike Pompeo's expected visit. What are we looking at discussing with the US high-level delegation? Well, I think it will be a very important visit because he is the senior most US state official coming to the country after a very long time. And despite the COVID situation, senior officials like that coming from US is something really great. And also, I think there will be discussions on multilateral, bilateral issues, defense cooperation, trade and economic cooperation, and the Indian Ocean. Most of these things will be discussed, and America is an important trading partner. In fact, it is the biggest trading partner for Sri Lanka. So there has to be more opportunities, more avenues to be exploited in that sense to increase trade. I think our main focus will be how we can benefit economically. Because Sri Lanka has a bargaining power here, being a strategic the location, but not at the sacrifice of our sovereignty or our integrity. We will see you once more on the other side of this break. Bear with us. Ceylon Bank, the bank with a heart. Welcome back. You're watching First at 9. Now, it is a somber day for Sri Lanka with the news of the island's 14th fatality owing to the COVID-19 virus. The victim is a 50-year-old woman who had been suffering from multiple underlying illnesses. In the meantime, 5 police divisions in Colombo were also placed under isolation today. A 50-year-old from Kuliapitiya succumbed to the COVID-19 virus today, thus marking Sri Lanka's 14th novel coronavirus fatality. Prior to today, it has been 42 days since the island reported its last COVID-19 death. The woman had been receiving treatment at the intensive care unit at the Kuliapitiya hospital and had been transferred to the IDH on the 17th of this month. She had been suffering from heart-related illness as well as from diabetes and kidney disease. In the meantime, health authorities decided to impose curfew on the police division of Vellampitiya, Blumendal, Mattakuliya, Modara and Grand Pass in Colombo today. The move was made after some fishmongers from the Central Fish Market complex in Palyagoda who tested positive for COVID-19 were identified to be residents of those areas. With the curfew announcement being made, a large number of people were seen gathering at shops. The curfew that went into effect at 5 am today will be in effect until 5 am on Monday, the 26th of October. Meanwhile, Commander of the Sri Lanka Army, Lieutenant General Shavindra Silva, stated that a curfew will be imposed in the Kotahena police area and that it will be in effect until further notice. ඊයේ දිනේදී කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි පෑලියගොඩ මාළු වෙළඳ සංකීර්ණයේ කොවිඩ් ආසාදිතයන් 49 දෙනෙකු සොයාගන්න ලැබුවා. එහි බහුතරයක් සොයාගන්න ලැබුවේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය යොදවා නැති ප්‍රදේශවලින්. ඒත් එක්කම අද සන්ධ්‍යාවේ 6 සිට කොටහේන පොලිස් වසමට නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය යොදවන්නට කටයුතු කරනු ලැබුවා. ඔබ යම්කිසි ආකාරයකින් පසුගිය දින 7 තුල පෑලියගොඩ මාළු වෙළඳ සංකීර්ණ පැමිණලා තිබෙනවා නම් ඔබ මේ දක්වා නිරෝධායනට යොමු කරලා නැත්නම් නිරෝධායන වී හෝ එසේ නොමැතිනම් ඔබගේ ළඟමැති මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකයාට මේ බව දැනුම් දීලා ඔබගේ PCR පරීක්ෂණයක් කර ගැනීමට කටයුතු සලසා ගන්නා ලෙස අපි එවැනි පුද්ගලයන්ගෙන් ඉතාමත්ම කාරුණික ඉල්ලා සිටිනු ලබනවා. In another development, after 1,050 fishmongers from the Central Fish Market complex in Palyagoda were subjected to PCR tests yesterday, measures were taken to direct 863 of them to quarantine centres. Medical Health Inspector of Kalaniya, Dr. Chandima Wickremage, stated that out of the PCR tests that were conducted yesterday, 6 fishmongers were confirmed as COVID-19 positive. The Manning Market in Petta meanwhile closed at 10 am today and will remain closed until 5 am on Monday the 26th. In other developments, random PCR tests were conducted on members of the fishing community at the Gaul and Kaduela fishing harbours. අපි දැක්කා වුහාන් ප්‍රාන්තයේ විශේෂයෙන්ම ආරම්භයේදී මේ රෝගය ව්‍යාප්ත වුණේ මාළු වෙළඳසැලක් ආශ්‍රිතව. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේ අපි හරියටම නිශ්චිතවම කියන්න දන්නේ නැහැ
මාළුන්ගේ පෘෂ්ඨය නැත්නම් මාළුන්ගේ ගැට සමහර වෙලාවට මේ වෛරසය තැවරිලා තියෙනවා නම් ආසාදිතයෙකුගෙන් ඒ කොයිතරම් දුරකට තවත් කෙනෙකුට ව්‍යාප්ත වීමට බලපානවද කියලා. නමුත් ඒ නිසා මාළු පරිභෝජනය පිළිබඳව බියවීමට හෝ චකිතයක් ඇති කර ගැනීමට කාරණයක් තියෙනවා කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. Elsewhere, 2 custom inspectors who were on duty at the NTC entrance of their terminal at the Ingurukade junction of Palyagoda were diagnosed with the virus. The duo are residents of Colombo and Gampaha. In the meantime, 6 Grama-Niladhara divisions in the Karuthara district were placed in isolation. Accordingly, the Grama-Niladhara divisions of Agalawatha, Gorakgoda, Beragama, Dappiligoda and Kekulan the North, belonging to the Agalawatha Divisional Secretariat, and the Bellana Grama-Niladhara Division in the Palinda Nora Divisional Secretariat have been declared as isolated areas. In another development, after a COVID-19 infected woman residing in Mathugama visited her sister's house in the area of Udyana Mamata in Mathura recently, all members of the house were subjected to PCR tests. However, after one of the residents of the house was confirmed with COVID-19 yesterday, health authorities promptly took measures to direct the woman to the Infectious Diseases Hospital in Nangoda. Meanwhile, 14 persons were diagnosed as COVID-19 patients from the Kuliyapitiya Health Medical Officers Division. The area is currently under curfew. The total number of cases reported from the area now stand at 44. In the meantime, the Nittambur police arrested the driver and the conductor of an express private bus that was travelling from Colombo to Kurunagala for boarding a person that was in the area of Danno Vita in Nittambur, violating the curfew regulations. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ විශේෂයෙන්ම මේ ඒ හරහා ගමන් කරන වාහන සම්බන්ධයෙන් පසුගිය දින කිහිපෙදීම නිරීක්ෂණය කරලා තියෙනවා. එය අවභාවිතා කරමින් දැන් සමහර අය මේ ප්‍රදේශීය වාහන වලින් ගමන් කරමින් අර ඇඳිරි නීති සීමාවන් උල්ලංඝනය කරන බව පේනවා. ඒගොල්ලන්ගෙන් ඇහුවොත් ප්‍රකාශ කරන්නේ මේ හරහා වෙනත් ප්‍රදේශයකට යන බව. ඒ වගේම මේ පාරවල් වල වාහන නවත්තනවා, මිනිස්සු ප්‍රවාහනය කරනවා, සංචාරණය සිදු කරනවා. ඒ නිසා දැන් අද දිනේදී අපි පොලිසියට උපදෙස් දීලා තියෙනවා කුමන හෝ ආකාරයකට එවැනි තත්ත්වයක් ඇති වුණොත් ඒ වගේ වංචාවක් කරනවා, බොරු තොරතුරු ඉදිරිපත් කරනවා කියලා ඒ අය ඇඳිරි නීති කඩ කරපුවා අය හැටි සලකලා කටයුතු කරන්න කියලා. In other developments, despite the curfew imposed covering the Gampaha district, employees of the Katunayaka Export Processing Zone are given permission to report for duty. As of now, 331 cases have been reported from the Export Processing Zone in Katunayaka. Meanwhile, with 50 fresh COVID-19 infections being confirmed from the Minuwangoda cluster, the overall number of infections there has risen to 2,558. Though more and more coronavirus cases are being detected at present, Commander of the Army, Lieutenant General Shavindra Silva, had some good news, saying that 186 virus-infected persons from the Minuwangoda cluster have recovered from COVID-19 to date. The Ministry of Foreign Affairs meanwhile decided to suspend all services offered by its Consular Affairs Division until further notice. The move comes into effect as a precautionary measure to prevent the spread of COVID-19. For inquiries related to deaths of Sri Lankans overseas and death-related documentation assistance, the Ministry has requested the public to contact them via hotlines 077 603 2252, 077 358 6433, 071 841 5623, and 070-142-824. In another development, it has been decided to extend the validity period of driving licenses by 3 months from their date of expiry. However, State Minister of Transport Dilum Amunugama stated that the decision is only valid for the licenses which expire within the 1st of July to the 31st of December this year. We will see you shortly. Stay with us. Welcome back. This is First at 9. Now, the central bank has decided to keep its policy rates unchanged and continue the prevailing accommodative monetary policy stance. It also says that economic activity has remained without much deterioration in the second quarter, indicated by the broadly unchanged level of employment in the second quarter compared to the large decline reported for the first quarter. The central bank goes on to say that indicators and data point to Sri Lanka being on a path towards economic revival. The Monetary Board of the Central Bank has decided to maintain the standing deposit facility rate and the standing lending facility rate of the central bank at their current levels of 4.5% and 5.5% respectively, thereby continuing the prevailing accommodative monetary policy stance. The board expects the board-based downward adjustment in market lending rates to continue, thereby ensuring affordable credit flows to productive sectors of the economy in the prevailing low inflation environment.
It added that the global monetary policy continues to remain accommodative as global growth prospects remain bleak with the resurgence of COVID-19 in many parts of the world. The central bank also says that it is likely that the second quarter of the 2020 has recorded a greater contraction than in the first quarter, followed by a recovery in the third quarter of the year. However, as per the Department of Census and Statistics, the unemployment rate, which was estimated at 5.7 in the first quarter of 2020, has declined to 5.4 in the second quarter. The level of employment has also remained broadly unchanged in the second quarter compared to the large decline reported for the first quarter. These, the CBSL says, suggest that economic activity has remained without much deterioration in the second quarter. Other developments observed in leading indicators and high-frequency data since the relaxation of the countrywide lockdown measures suggest that Sri Lanka is on a path towards economic revival. The unexpected COVID-19 cluster that has emerged recently could somewhat affect the momentum in the near term, but the expeditious measures that have been taken by the government to contain the spread could limit this impact. On the external sector, it says that better than expected outcomes as reflected by the incoming data are indicative of the resilience of the external sector amidst growing worldwide uncertainties triggered by the outbreak of COVID-19. Alongside the improvement in earnings from merchandise exports, restrictions imposed on the importation of non-essential goods and low crude oil prices helped narrow the trade deficit substantially during the 9 months ending September 2020. The CBSL says that the exchange rate remained stable and the depreciation of the Sri Lankan rupee against the US dollar is limited to 1.5% thus far during the year. In this background, the central bank continued to purchase a sizable volume of foreign exchange from the domestic market. Gross official reserves, it says, were estimated at $6.7 billion at the end of September 2020, which provided an import cover of 4.6 months. Now, headline inflation as measured by the year-on-year change in the National Consumer Price Index increased to 6.4% in September 2020 from 6.2% in August. Now, this was driven by the monthly increase in prices of items in both food and non-food categories. Meanwhile, food inflation decreased to 12.7% in September 2020 year-on-year from 13.2% in August 2020 due to the statistical effect of the high base prevailed in September 2019, whereas non-food inflation increased to 1.4% in September this year from 1.1% in August. The change in the NCPI measured on an annual average basis increased marginally to 6.2% in September from 6.1% in August. Monthly change of NCPI recorded at 0.8% in September, mainly due to increases observed in prices of items in both food and non-food categories. Accordingly, within the food category, increases were observed mainly in the prices of vegetables, coconut and big onions during September. Moreover, within the non-food category, prices of items in alcoholic beverages and tobacco and transport subcategories recorded increases during the month. Further, core inflation year-on-year increased to 4.8% in September from 4.6% in August, while annual average core inflation decreased to 4.3% in September from 4.4% in August 2020. Now, taking a look at the market, Sri Lanka stocks gained 1.53% during trading today. The all-share price index gained 87.22 points to close at 5,771.89. S&P SL 20 index of more liquid stocks gained 7.29 points to 2,294.89. The market turnover was 2.2 billion rupees, where 10 stocks gained and 236 fell. With that, now here's a brief report on today's market performance. Today also we saw a decline in the market in the early session following up from yesterday's huge dip in the market amidst the escalation of the COVID-19 positive cases. However, this dip was short-lived and we immediately saw after the first half an hour or so significant buying interest that emerged in the market. And then with that sizable rise in the market where the index exceeded 80 points. And afterwards, again, we saw a bit of selling pressure coming in. However, that was negated again with the strong buying interest that was there in the market.
So with that, overall, what we can assume is that the selling pressure in the market was short-lived and buying interest has re-emerged, which is where the investors are getting used to the current COVID-19 new environment. So with that, positivity was regained in the market, and the market ended with 87 points of a gain. And we saw the investor community, mainly the retail investors, which dominate the market now by around 80%, came back in with significant buying interest in the market. And that's it from all of us here at First at 9. Thanks for watching. Bye-bye.